Na mtazamaji, mwanzo wa chanzo ni chane mbili na mwanzo wa taarifa za upeo wa TV47 bila shaka ni sasa hivi. Mtazamaji, ikiwa ni siku nyingine ya Jumanne ambapo kibaridi kimeshadidi humu jijini. Sijui uliko hali iko vipi, lakini kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa hizi, nikujuze yanayojiri vitongojini, vijijini hadi mjini. Lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka wa 2020 watajiunga na kidato cha kwanza tarehe 2 Agosti. We have strictly applied the principles of equity, fairness, merit, transparency, inclusiveness and affirmative action. Waziri Magoha akisisitiza ni lazima wazazi walipe karo ya muhula wa 3. So all the hula baloo you're hearing about school fees is because somebody does not want to pay. Baadhi ya wabunge sasa wanataka sheria inayowataka wawaniaji wote kuwa na shahada kuondolewa. We cannot have people who have no basic education qualification to participate in the function of budget making process of this house. Sheria hii imeibua hisia mseto. And this time we are not going to postpone again to 2027. Mr. Speaker, we need to deal this thing once and for all. Na naibu wa Rais William Ruto akijeli madai kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataunga mkono mgombea wa NASA katika uchaguzi mkuu ujao. Na karibu mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mie ni wako Andren Kilemi, mtangazaji kwa lugha ishara ni Chris Onyango. Na ni kwamba Wizara ya Elimu imetangaza tarehe 2 Agosti kuwa tarehe rasmi ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza kuingia shuleni. Akizungumza wakati wa uteuzi wa kidato cha kwanza, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alitaja kuwa watahiniwa wote wa KCPE mwaka wa 2020 watapata nafasi kujiunga na shule za upili. Hii hapa taarifa hiyo. Hatimaye ngoja uteuzi wa wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza imefika tamati. Miezi miwili baadaye, sasa ni rasmi kuwa watahiniwa wa darasa la 8 mwaka 2020 watajiunga na shule za upili kuanzia Agosti tarehe 2. Akizungumza wakati wa hafla ya uteuzi wa kidato cha kwanza, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ametangaza kuwa wanafunzi wote waliofanya mtihani watapata nafasi kujiunga na shule za upili. In the selection, we have strictly applied the principles of equity, fairness, merit, transparency, inclusiveness and affirmative action in placing candidates to each school category. And that's why this placement has taken a little bit longer. Wasichana 17,406 watajiunga na shule za kitaifa ikilinganishwa na wavulana 18,848. Watakaojiunga na shule za maeneo ni wasichana 95,648 ikilinganishwa na wavulana 105,441. Zaidi ya wasichana 1,115 watajiunga na shule za county ikilinganishwa na wavulana 98,606. Jumla ya idadi ya wasichana watakaojiunga na shule za upili ikionekana kuwa ya juu ikilinganishwa na ya wavulana. Wanafunzi waliojizolea alama 400 na zaidi wakipata fursa ya kujiunga na shule za kitaifa pamoja na za maeneo walizochagua wenyewe. Wanafunzi wenye mahitaji maalum kadhalika wakipewa fursa kujiunga na shule walizochagua kulingana na mahitaji yao tofauti. For those very senior government people who can afford, for example, to take a child to Kabarak, why did you take your child there instead of saying, displace this junior, displace this one, and put mine there? What are you doing with your money? What exactly are you doing with your money? Take your child to Strathmore. So instead of saying, now, you must give me allowance, why don't you go and take your child to another school and pay for it? So that you leave the chance to somebody
from the slums who has earned that place. Wakati huo huo, Waziri Magoha alitaja kuwa baadhi ya shule zilipokea maombi kadhaa ya wanafunzi kujiunga na shule hizo, ilhali shule zenyewe hazina uwezo wa kuwamudu wanafunzi wengi kiasi hicho. Shule ya wavulana ya Nanyuki katika kaunti ya Laikipia ikiorodheshwa kupokea idadi kubwa zaidi ya watahiniwa waliotaka kujiunga na shule hiyo. Haya yakijiri, Wizara ya Elimu imetangaza kuwa mchakato mzima wa uteuzi wa kidato cha kwanza ulifanyika mtandaoni, na hivyo hakutakuwepo na uteuzi mwingine katika kiwango cha kaunti ndogo kama ilivyokuwa awali. Lipia mtoto wako ada ya shule au salie naye nyumbani. Hayo ni matamshi ya Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ambaye alikuwa akizungumza mapema leo wakati wa zoezi la kuwasajili wanafunzi wa kidato cha kwanza wa mwaka wa 2021. Profesa Magoha aliwahimiza wakuu wa shule kuhakikisha kuwa wazazi wamelipa ada za shule kwa wakati ufaao. Hata hivyo, alisema kuwa wale wasiojiweza kujikimu kimahitaji wanastahili kuruhusiwa kujisajili au kusalia shuleni. So all the hullabaloo you're hearing about school fees is because somebody does not want to pay money that his or her child is going to eat while the child is staying at school. And I keep saying that people must pay fees because I know people who are driving cars, good cars. They change clothes very well. They go to clubs to drink beer. The only thing they don't have is money to pay their children's fees. So I would want Dr. Mutua to kindly talk to her colleagues to stop attacking me without prejudice. I have also said very clearly that the children who are poor and indigent must be left in school. Kwingineko, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imesema kuwa iko tayari kwa uchaguzi wa mwaka ujao. IEBC imezindua mwongozo wa miaka 5 ya mikakati ya chaguzi zijazo. Joshua Nsare na maelezo zaidi. Uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapokaribia, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imezindua mwongozo wa miaka 5 wa kuendesha chaguzi na uratibu wa mipaka nchini. IEBC ikisema wakati huu itatumia mitambo zaidi ya 1 kupeperusha matokeo ili kuzuia uwezekano wa kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi ilivyokuwa mwaka 2017. Issues of transmission should not be an issue that should affect elections in any way. We shall have multiple servers, not just one server, but several servers available. To this end, the Commission has continued to work hard to ensure that preparations for the next general election and other related activities are on course, despite the very challenging times we are living in. Washikadau waliohudhuria uzinduzi huo akiwemo msajili wa vyama vya kisiasa Anderito, msajili mkuu katika idara ya mahakama Ann Amadi, miongoni mwa wengine, wameitaka tume hiyo kutoa hamasisho kwa wapiga kura na vilevile kuendesha uchaguzi huo kwa njia huru na haki. The education should always be geared towards elimination of election violence by informing all the stakeholders and clarifying their rules on exactly what they are supposed to do towards elimination of election violence. Independent Electoral Commission must remain sane, just like the judiciary must remain sane when madness engulfs us. Nayo Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Maridhiano NCIC ikielezea kuwa itashirikiana na IEBC kuwazuia wawaniaji ambao wako kwenye orodha ya wachochezi kugombea nyadhifa za uchaguzi ujao. Those who incite violence should not be allowed to go to Europe or North America. And once this is known, I want to believe that very few politicians would like to continue behaving the way they do.
Uzinduzi huu wa kimkakati wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wa mwaka 2020 hadi mwaka 2024 utaona tume hii namna ilivyojitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Joash Onsare, TV47, ukumbi wa Bomas, Nairobi. Asante sana Josh Onsare kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuunga mkono mgombea wa rais wa tiketi ya muungano wa NASA yanaendelea kuibua hisia mseto za kisiasa. Viongozi wa kila chama tanzu katika muungano wa NASA, ODM, Wiper, ANC na Ford Kenya sasa wanaunga mkono kiongozi wao kuungwa mkono na Rais Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta katika mkutano na viongozi wa Ukambani anadaiwa kushinikiza umoja wa muungano huo wa NASA ili kuunga mkono mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu ujao. Katika mtandao wa Twitter, naibu Rais William Ruto ameonekana kukejeli msimamo huo, baadhi ya wandani wa Ruto sasa wakimtaka Rais Kenyatta kuondoka katika chama cha Jubilee. Tuko barabarani ya kwenda One Kenya Alliance. Lakini kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameona kuna busara yake, ataheshimu ile mkataba tuliandika chini. Na tukasema yeye hatasimama 2022. Na tena chama cha ODM kikisimamisha mwito 2022. Na atawachilia hao viongozi wengine, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Wetangula kukubaliana candidate na wapatie support. Sisi tutaendelea na hiyo mrengo. We've already tried for 10 years to support the Honorable Raila Odinga. So why will we repeat really? And we know if the main candidate is changed just a little bit and the whole team works together, we know very well that a lot more will be achieved in terms of the numbers. Politics is a game of numbers. So I'm sure when they sit together, they will come up with a winning candidate. And from in my own thinking, the best candidate for now is the Honorable Kalonzo Musyoka. He will be able to unite the country without a lot of squabbles. In the last election, the second person who had united Kenyans was from NASA. So he's saying, look, unless if you guys don't agree to break apart into small pieces, you will most probably be the people with the largest crowd behind you in the next election. So don't agree to break up, because if you stay together, then you are more or less guaranteed to come and tell me this is the way we want to go. And because you are the ones who are going to have the most people, I will support. That is what he's been consistent on. And even for anybody, including the Deputy President, to think that this is against him, he needs to ask himself what changed. Because the initial arrangement was the Jubilee Party had the most people around him. Na mjadala mkali umezuka katika bunge la kitaifa la kuwataka wanaowania viti mbalimbali katika uchaguzi wa mwaka ujao kuwa na shahada katika mswada uliowasilishwa bungeni. Walalamishi wanadai kwamba wawakilishi wa wadi hawafai kuwa na shahada. Hata hivyo, spika wa bunge la kitaifa amesema kwamba ni haki yao kuwasilisha mswada wa kupinga, ila sheria inafaa kufuatwa. Aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale anasisitiza kwamba wakati huu ni lazima wagombea wawe na shahada, la sivyo wasitishwe kuwania viti hivyo. Vuta ni kuvute bado inazidi kuibuka kati ya viongozi mbalimbali kuhusu swala la kutakiwa kuwa na shahada kwa waniaji wa kiti chochote kuanzia uchaguzi mkuu ujao. Wabunge wawili sasa wamewasilisha mswada bungeni kutaka sheria hiyo kusitishwa kwa sasa. They further argue that since the COVID-19 pandemic disrupted the academic calendar, some sitting and aspiring candidates who do not meet the academic requirements may be disadvantaged, as they may not have completed the pursuit of their degrees within the projected time period of less than 2 years to the next elections. Until 2022, go back to school, go back to university. And Mr. Speaker, COVID cannot be the reason. Today, you know what's happening? When even your wife chases you away, you use COVID as a reason. Kulingana na mwenyekiti wa tume ya IEBC, sheria hiyo inaanza kutekelezwa kuanzia uchaguzi wa mwaka ujao. If anybody wants to go to court, I think they are free to do so. Or Parliament can revisit the issue by way of legislation. We have no problem with that. For us as a commission, we apply what the law says at a particular point in time. So we have no problem if anybody wants to go to court. That's what is in the law.
Katika mabunge ya kaunti, lalama ni zile zile kwa baadhi ya wawakilishi wadi wakitaka sheria hiyo kusitishwa. Si kwamba inatisha MCAs vile watu wanafikiria. Nimeona watu wanasema MCA hawajasoma. MCAs wengi wamesoma na labda walikuwa wanafikiria kwamba kutakuwa na nafasi ya ile siasa ya kijiji. Could be it's a way they're also trying to say that let us not just be taken like this, we only represent the wards. Apart from representing the wards, we can also be in a position like being county ministers. Shida mingi tulipata ni kuwa na viongozi semi illiterates katika county. To be someone who doesn't have a degree like it is in Homa Bay County. I mean, surely, how? Let us be serious. You expect the chair of budget committee like Kanini Kega here, looking at budget estimates, and membership of that committee has people who have not gone beyond standard 7, standard 8. Wanaopinga utekelezaji wa sheria hiyo wanadai shahada haifai kuwa kigezo cha uongozi bora. That this time around, if they failed in the 10th parliament, and if they fail, and if I am one of them, I had a chance between 2017 to 2021 is 4 years. That is the 4 years you can take a degree, basic degree, bachelor's program. Tayari tume ya uchaguzi imeanza maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na utata wa shahada kwa wagombeaji humu nchini wa kisiasa. Ni taarifa ambayo ametuandalia mwanahabari wetu Paul Kirobi. Una fursa ya kuchangia kwenye mtandao wa Facebook, tuko live ni TV47 Kenya. Tayari naona jumbe zinazidi kuingia. Yupo Mwaso Mwadhisi, yupo Munyiriwaya, Daniel Nganga, na muona Clinton Ntingamu, wote wanatazama. Mtazamaji, zidi kusema nasi kwenye 22047, kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, na utanipata @Kilemi_Andrin. Usiende mbali. Global Precast Panels, we have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, precast concrete perimeter wall, precast concrete columns and beams. Our panels reduce construction cost by up to 40% with absolutely no plaster required, including added soundproof benefits. Convenient for story buildings, schools, offices, residential houses, hospitals, and warehouses. Take advantage of our free transport. Contact us on 0702 24 7267 or 0796 24 7267. Global Precast Panels Limited, your reliable option for efficient construction. These are the sights and sounds of a working nation. There are no shortages to remarkable ideas. What's missing is the will to execute them. You need to stay relevant. If you don't, you're going to fade off. Yes, they are a dime in a dozen, but the real meat on these bones comes from trying to realize them. You just need to perfect anything. If it's drawing, if it's music, pursue it 100% because it's something that is giving back. Join me, Violet Njoki, as I tell you the stories of these executed ideas, because yours could be next. Mondays, 7:30 p.m. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. Well, the speaker is neither here nor there. I should have done my outro from here. Yes, no. And we're just like that. I look beautiful. Tune in to Morning Cafe, Mondays to Fridays from 6 a.m. to 9 a.m. with me, Linda Alela,
Only on TV47, the home of Untold Stories. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kutegea runinga ya TV47 na karibu tena nizidi kukutaarifu. Na ni kwamba waziri wa fedha Ukur Yatani ametangaza kuwa wizara yake itatoa shilingi bilioni 40 kwa serikali za kaunti siku moja tu baada ya magavana kutishia kusitisha huduma katika kaunti. Hata hivyo, magavana wanadai kuwa pesa hizo haziwezi kukimu mahitaji ya kaunti kama anavyoarifu Grace Josephine. Siku moja tu baada ya baraza la magavana kuonya kufunga shughuli katika kaunti, wizara ya fedha sasa imeahidi kutoa shilingi bilioni 40 kwa serikali za kaunti. The projection that we had the last 2 weeks, there was a slight delay in the inflows, but we are happy now. We have the money. The money is going to hit our account on Thursday. On Friday, we'll be making substantial disbursement. Friday or latest Monday, depending on the time it hits our account, we'll be doing a substantial disbursement of close to, I think close to 40 billion, close to 40 billion. That's for the balances of March and the full amount for April. Waziri wa fedha Ukur Yatani ameyasema haya katika mkutano kwa njia ya mtandao na maseneta. Hata hivyo, magavana wanashikilia kwamba fedha hizi huenda zisitoshe kutekeleza shughuli katika kaunti. Hawaelewi kwa nini hawajalipwa mshahara. Wale ambao wanaenda hospitali hawaelewi kwa nini hakuna dawa. Lakini mwenye na supply hawezi leta dawa kama hajalipwa. Let's just talk even on basics. So I think the National Treasury needs to start taking counties very seriously. Even President Uhuru Kenyatta should also know that if you want to grow your agenda in this country, you need to grow the agenda from the ground. And the ground is counties. When people in counties are dissatisfied, those are the voters. They are dissatisfied. When people are hungry and they don't have money in their pocket, they can get confused by propaganda by other people. So when you limit money coming to counties, you're actually finishing yourself politically with your agenda. Serikali za kaunti pia zinasema itakuwa vigumu kutekeleza agizo la waziri Yatani kulipa madeni kufikia mwisho wa mwezi huu. We have already factored the pending bills in the current budget. So legally, we are not supposed to pay after that of June. Nyingi za kaunti zimekwama kutokana na ukosefu wa fedha, huku zingine zikiwa bado hazijalipa wafanyikazi wake. We've been basing our disbursement based on your balances. If you have, let's say, $1 billion or that you are not spending, now you want the amount for the next month and the rest. We first give priority to those ones with low balances. What he is doing is setting precedent. What he is simply saying is that he will just be peeping into the accounts if he finds somebody has 500 million, or encouraging governors to start withdrawing money in sacks. Grace Josephine nikiripotia runinga ya TV47. Mtazamaji, bango la barabara iliyotiwa jina Francis Atwoli lilichomwa usiku wa kuamkia leo na watu wasiojulikana. Hata hivyo, bango hilo limerejeshwa leo, Atwoli akisema hilo halimbabaishi. Daniel Masiza na taarifa hiyo. Tangu bango la barabara hii ya Francis Atwoli kuwekwa mwezi Mei mwaka huu, limekuwa likiondolewa na watu wasiojulikana na kisha kurejeshwa na wanaoshabikia katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Kotu Francis Atwoli
lakini leo usiku bango hilo liliteketezwa moto na watu wasiojulikana. Akijibu hatua hiyo kupitia ukurasa wake wa Twitter, Atwoli ameeleza kuwa haimwathiri kwa vyovyote, bali waliohusika watajutia kitendo hicho. Matamshi ya Atwoli yakionekana kuwakera na kushabikiwa katika mitandao hiyo. Hatua ya kubadilishwa kwa jina la barabara ya Mandera hadi Francis Atwoli mwezi Mei mwaka huu imeendelea kuzua mjadala namna serikali ya Nairobi kupitia naibu gavana Ann Kananu iliendesha shughuli hiyo, ikizingatiwa hakuna mswada uliowasilishwa katika bunge la Nairobi kuidhinisha hatua hiyo. Daniel Masiza, TV 47.